नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण बघणार आहोत स्टँडर्ड 9चा मॅथ 2चा प्रॅक्टिस सेट 1.2. त्याचं फर्स्ट एक्झाम्पल आहे द फॉलोइंग टेबल शो पॉईंट ऑन अ नंबर लाईन अँड देअर coordinates. Decide whether the pair of segment given below the table are congruent or not. आता इथे पॉईंट्स दिलेले आहेत आणि इथे कोऑर्डिनेट्स त्याचे आलेले व्हॅल्यूज आहेत. ठीक आहे. एला -3 आहे, बीला 5 आहे, सीला 2 आहे, डीला -7 आणि ईला 9 आहे. आता फर्स्ट क्वेश्चन बघूया सेगमेंट डी ई अँड सेगमेंट ए बी. तर बघा सेगमेंट डी ई आणि सेगमेंट ए बी. डी चे पॉईंट आहे -7, ईचा पॉईंट येतो 9 अँड 9 is greater than -7. Okay, therefore length DE equals to 9 minus -7 equals to 9 plus 7 equals to 16. This is first. Okay, also A is denoted -3 and B is denoted 5 and 5 is greater than 3. Okay, therefore length AB equals to 5 minus 3 ते -3 ते येणार आहे. आता मायनस मायनस आहे, प्लस होतील. 5 + 3 इक्वल्स टू 8. ऑप्शन 2 फ्रॉम first and second length DE is not equal to length AB. Therefore segment DE and AB are not congruent. ओके, समजलं सर्वांना. नेक्स्ट आहे सेगमेंट बी सी अँड सेगमेंट ए डी. आता बी सी, बी इक्वल्स टू आहे 5, सी इक्वल्स टू आहे 2 अँड 5 इज ग्रेटर दॅन 2. देअरफॉर लेंथ बी सी इन ब्रॅकेट 5 minus 2 equals to 3. This is first. Also A is equals to -3 and D is equals to -7 and -3 is greater than -7. Therefore length AD is equals to -3 minus -7 equals to the -3 plus 7. पण इथे सिम्बॉल डिफरंट आहेत दोघं व्हॅल्यूचे. तर मग इथे जरी प्लस असला तरी इथून हे मायनस होतील. 7मधून 3 गेल्यावरती इथे 4 येतात आणि मोठ्या संख्येचं चिन्ह हे म्हणजे हा नंबर पॉझिटिव्ह येईल. हे आहे तर सेकंड. ते येईल फ्रॉम 1 and 2 length BC is not equal to length AD. Therefore segment BC and AD are not congruent. Okay, third आहे segment BE and segment AD. The B is equals to 5, E is equals to 9 and 9 is greater than 5. Okay, therefore length BE is equals to 9 minus 5 equals to 4. This is first. Also AD, A is equals to -3, D is equals to -7 and -3 is greater than -7. Therefore length AD is equals to -3 minus 7 equals to -3
plus 7 equals to 4. This is second. ठीक आहे. The from first and second length BE equals to length AD. Therefore, segment BE and AD are congruent. ठीक आहे. हे दोघं सेम येतात आन्सर्स म्हणून हे BE आणि AD ही लेंथ सेगमेंट जे आहेत त्या कॉन्ग्रंट आहेत. ठीक आहे. क्वेश्चन नंबर 2 आहे. पॉईंट M इज द मिड पॉईंट ऑफ द सेगमेंट AB. ABचा हा M मिड पॉईंट आहे. इफ AB इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर देन फाइंड द लेंथ ऑफ AM. तर AMची लेंथ किती आहे ते फाइंड आउट करायचं आहे. मग ते घेऊया सोल्युशनमध्ये. AM इज इक्वल्स टू मिड पॉईंटचा फाइंड आउट करायचा फॉर्म्युला आहे हाफ इंटू AB. Therefore, M is midpoint of segment AB. AM equals to 1/2 into 8. Therefore, length AM equals to 4. Therefore, the length of AM is 4. ठीक आहे. थर्ड आहे. पॉईंट P इज द मिड पॉईंट ऑफ द सेगमेंट CD इफ CP इक्वल्स टू 2.5. फाइंड द लेंथ ऑफ CD. आता इथे मिड पॉईंटपर्यंतचं मेजरमेंट दिलेलं आहे. आपल्याला पूर्ण सेगमेंटचं मेजरमेंट काढायचं आहे. CD इक्वल्स टू 2 इंटू CP. P is midpoint of segment CD. CD equals to 2 into 2.5. Therefore, length CD equals to 5. ठीक आहे. समजलं. इझी आहे. नंबर 4 आहे. इफ AB equals to 5 सेंटीमीटर, P equal to 2 centimeter and AP equal to 3.4 centimeter. Compare the segment. AB equal to 5 centimeter, BP equals to 2 centimeter, AP equals to 3.5 centimeter. 5 is greater than 3.4 is greater than 2. Therefore, AB is greater than AP. AP is greater than BP. Therefore, larger segment equals to larger segment is equals to segment AB. ते सर्वात मोठं मेजरमेंट जे आहे ते ABचं आहे. ओके. अँड स्मॉलर सेगमेंट is equals to segment BP. Okay. क्वेश्चन नंबर 5 आहे. राईट द आन्सर टू द फॉलोइंग क्वेश्चन विथ रेफरन्स टू फिगर. आता आपण इथे एक फिगर ड्रॉ केलेली आहे. तिथे काही पॉईंट्स घेतले आहे TS R P Q. ओके. आता त्याचे काही क्वेश्चन्स आहेत. आपण ते राईट करून घेणार आहोत. राईट द नेम ऑफ द ऑपोजिट रे ऑफ रे RP. रे RS or रे RT. क्वेश्चन नंबर 2 आहे. राईट द इंटरसेक्शन सेट ऑफ रे PQ अँड रे RP. इथे येईल रे P. बघा क्वेश्चन नंबर 3 आहे. राईट द युनियन सेट ऑफ द रे PQ अँड रे QR. आन्सर आहे त्याचं रे QR. क्वेश्चन नंबर 4 आहे. स्टेट द रे ऑफ विच सेगमेंट QR इज अ सबसेट. ओके. त्याचा आन्सर येणार आहे रे QR अँड रे SQ एक्सेट्रा. 5th नंबरचा आहे. राईट द पेअर ऑफ अपोजिट रे विथ कॉमन एंड पॉईंट R. ते आहे रे P
RQ and ray RT etc. Question number 6 आहे write any two ray with end points. ओके S end point S. तर इथं आहे रे SR and ray ST etc. Of ray SP and ray ST. याचा आन्सर आहे पॉइंट S. क्वेश्चन नंबर 6 आहे आन्सर द क्वेश्चन विथ द हेल्प ऑफ द फिगर. आता इथे एक नंबर लाईन दिलेली आहे, आपल्याला त्याच्या क्वेश्चनचे आन्सर द्यायचे आहेत. स्टेट द पॉईंट विच आर इक्विडिस्टन्स फ्रॉम पॉईंट बी. ओके पॉईंट ए and point C, distance of 2 unit. Point D and point P, distance of 4 units. Second आहे write a pair of point equidistance from point Q, point L and point U, distance of 1 unit. Point P and point R, distance of 2 unit. Third number आहे find A, distance of in bracket UV, B, distance of in bracket PC, C, distance of in bracket VB, D, distance of UL, A, distance of UV. सोल्युशन घ्यायचं आपल्याला. U is -5, V 5 and 5 is greater than -5. Therefore D UV equals to 5 minus 5 equals to minus plus 10. आन्सर येणार आहे. ठीक आहे. आता डिस्टन्स ऑफ PC, P -2 C 4 and 4 is greater than -2. Therefore D in bracket PC equals to 4 minus -2 equals to 4 plus 2 equals to 6. Distance of VB, V 5 B 2 and 5 is greater than 2. Distance of VB equals to 5 minus 2 equals to 3. Distance of UL, U -5 L -3 and -3 is greater than -5. Therefore distance of UL equals to -3 minus -5 equals to -3 plus 5 equals to 2. हे आन्सर येणार आहे. ठीक आहे विद्यार्थी मित्रांनो, अशाच नवनवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि शेअर करा. थँक्यू.